Tunaendelea na Biochemistry na kwenye hii video tutaenda kuangalia kuhusu structure of proteins. Kwa hiyo kwenye video zilizopita tumeangalia vitu mbalimbali kuhusu proteins na unaweza ka review hizo video za nyuma ili uweze kuona ni vitu gani to discuss. Each protein possesses a characteristic three-dimensional shape or its conformation. So what you call as conformation manake ni specific shape. There are 4 separate levels of structure and organization as follows. Levels of structure and organization. So the first level is primary structure. Primary structure is the sequence of amino acids in a polypeptide chain. So if you are told to explain the structure of protein, you will use these. But if you are told to classify proteins according to structure, then utatumia zile pointi za kule mwanzoni. Kwa hiyo hapa kwenye primary protein, hii ni sequence of amino acids in a polypeptide chain. This sequence determines the properties and shape. So example of protein with primary structure is insulin and lysozyme. Kwa hiyo hii ndipo ambapo inaonekana primary structure. Hizi hapa ni kama amino acids, huko ni amino end, huko ni carboxyl end. Kwa hiyo tunakuwa na amino end na carboxyl end katika hii amino acid yetu, katika hii protein yetu. Kwa huku primary protein structure is maintained by disulfide bond. Kwa hapa katika tunaweza kukuta mna disulfide bond kwenye primary protein structure. Lakini kwenye some of the textbooks unakuta kwamba wameichora imekuwa simplified zaidi. Hii ni according to understanding biology. Unakuta wameichora imekuwa simple zaidi kwamba ni amino acid tu zimeungana, ni straight chain of amino acid. So tuna glycine, leucine, serine, triosine, tuna glycine, arginine, triosine. So hiyo ni primary structure. Lakini kwenye secondary structure sasa, secondary structure, in addition to primary structure, there is a specific secondary structure. The most common secondary structure is an extended spiral spring. Kwa inaonekana kama extended spiral spring, the alpha helix, whose structure is maintained by many hydrogen bonds which are formed between neighboring carbonyl and amine group. This is amine, is not amino because it has one hydrogen, not two hydrogen. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba kwenye primary structure tuko tuna disulfide bond. Huku nakuta kuna hydrogen bond ambayo inakuwa formed between carbonyl pamoja na amine group. Na most common secondary structure ni alpha helix. So the hydrogen atom of amine group of one amino acid is bonded to the oxygen atom of carboxyl group 4 amino acid away. Kwa maana kama amino acid mmoja yuko hapa, amino acid 4 away ndio anakuja kwa bonded tena. The amino acid 1 would be bonded to amino acid 5, number 2 to amino acid 6 and so on. Kwa hivyo ndivyo ambavyo huwa inakuwa. The X-ray diffraction data indicate that alpha helix makes one complete turn for every 3.6 amino acid. Kwa alpha helix hatuwezi kuichora vizuri, lakini unaweza kuiona vizuri kwenye kitabu cha BS, lakini inakuwa inaonekana kama hivi. Kwa hiyo hii ni kama helix, hii ni kama helix, na ikiwa hivi inakuwa ni kama sasa kuna amino acid ambazo zina bond labda na kwa kama amino acid ni wa kwanza atabondi na watano hapa. Labda amino acid mwingine hapa atabondi labda na mwingine wa pale. Labda hapa anaweza kabondi kwa different amino acid hapo, lakini one complete turn anatengeneza kwa 3.6 amino acids. Kwa hiyo a protein which is entirely alpha helical and hence fibrous is keratin. Kwa hiyo keratin ni fibrous protein na yenyewe iko kwenye secondary structure. It is the structural protein of hair, iko kwenye nywele, kwenye wool, yani kwenye pamba, kwenye nail, kwenye kucha, kwenye claws, kwenye beak ni ile midomo ya kuku ile mbele, feathers, manyoya, and horn, yani pembe, as well as being found in vertebrates, kinin. So
maana yake lazima ujue almost all hard structures except hapo kwenye bone keratin haipo, lakini hizi zinazo exist nje, kucha, sijui mdomo kama wa kuku au wa ndege, zote zina contain nini? Keratin. It is a hardness and its stretchability vary with the degree of cross-linking by disulfide bridge between neighboring chain. Kwa kwanza ina hydrogen bond kati ya amino acids, lakini pia kuna disulfide bridge. Kwa unaona disulfide zilizokuwa kwenye primary structure huku tena zimekuepo. Kwa hiyo kutengeneza secondary tunachukua primary, tunaongeza bond nyingine. Theoretically all carbonyl and amine groups can participate in hydrogen bonding as described. So alpha helix is very stable and hence a common structure. Alpha helical regions are linked and rod-like. Another type of secondary structure is the beta-plated sheets. The protein that makes silk, namely fibroin, is entirely in this form. Kwa hiyo silk yenyewe ni beta plates. Kwa kwenye secondary structure, nenda kwenye hizi diagram ni shindo kuzichola kwenye daftari. Kwa angalia figure 3.30 na figure 3.31 kwenye BS. Ini BS kaangalia hizi diagram kwenye biological science book. Na ukiangalia hizi diagram sasa utaenda kukuta hiyo alpha helix pamoja na beta plated sheets. Hizo ni secondary structures of proteins. Tukitoka hapo tunaenda kwenye tertiary structure. Usually the polypeptide chain bonds and fold extensively, forming a precise compact globular shape. Kwa hiyo globular proteins, they are tertiary in structure. This is the tertiary structure and is maintained by interaction of 4 types of bonds already discussed. Kwa zile bondi 4 zote hapo zinatumika: hydrogen hydrophobic interaction, disulfide, hydrogen hydrophobic interaction, disulfide na ile nyingine nimeisahau kidogo, lakini zile zote zinatumika. So the later ambao ni hydrophobic interaction are quantitatively the most important and occur when the protein folds so as to shield hydrophobic side groups from the aqueous surrounding, at the same time exposing hydrophilic side chain as described above. Kwa hiyo kama tulivyoona kule kwenye hydrophobic interaction, chain inakuwa na expose hydrophilic groups nje, hydrophobic groups zinakaa ndani. Hydrophilic groups maana yake ni zile ambazo zinapenda maji zinakuwa nje, zile ambazo zina hate water zinakaa outside. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inatokea hapo kwenye tertiary structure of protein. For example of proteins which have tertiary structure is myoglobin. Myoglobin, it is found in muscles where its function is to store oxygen. Kwa kwenye muscles myoglobin inakuwa ina store oxygen na ni tertiary structure. You may see figure 3.34C kwenye BS page namba 101. Lakini from there the last structure in classification is quaternary protein. Many highly complex protein consist of more than one polypeptide chain. The separate chain are held together by hydrophobic interaction and hydrogen and ionic bond. So their precise arrangement is called quaternary structure. Hemoglobin shows such a structure. Na tujaweza kuichola hapo, kwa hiyo tutaeleza tu mbele figure ambayo unaweza kuangalia kwenye BS. It is the red oxygen carrying pigment found in red blood cells of vertebrates. It consists of 4 separate polypeptide chain of 2 types, namely the alpha chain and the beta chain. Hii pia tutaenda kuisoma sana kwenye topic ya transport. The 2 alpha chain na pia kwenye gaseous exchange. The 2 alpha chain each contain 141 amino acids, while the beta chain each contain 146 amino acids. The complete structure of hemoglobin was worked out by Kendrew and Perus. As is typical of globular proteins, it is a hydrophobic side chain point inward to center of the molecule, and it is a hydrophilic side chain face outward, making it soluble in water.
A mutation which causes one of the hydrophilic amino acid to be replaced by a hydrophobic amino acid, thereby reducing its solubility. It is responsible for the disease called sickle cell anemia. So tenda kuona uko mbele, lakini kwa level ya advance hatuwezi tukasoma sana hizi labda kwa genetics. Kwa hiyo sickle cell anemia inatokana na kutoa soluble amino acid moja unaoingiza insoluble. Kwa hiyo inafanya hemoglobin iwe more insoluble. The protein coats of some viruses such as tobacco mosaic viruses are composed of many polypeptide chains arranged in highly order fashion. Hii hapa unaweza kuangalia kwenye figure 2.14 BS. Lakini kuhusu hemoglobin angalia figure 3.36 for the structure of hemoglobin. Kwa kwenye figure 3.36 utakuta structure hemoglobin hapo. Lakini in the next video tutaangalia kuhusu au tumalizia hapa general functions of protein. Sababu tumeshaona sana huko kwenye classification of protein according to function. Proteins are the most important organic molecules to be found in the cells. They are essential component of diet of animals and may be converted to both fats and carbohydrates. Kwa hiyo ni ya kwanza, function ya kwanza. Ya pili, their diversity enable them to display a great range of structure and metabolic activities within the organism. No other group of substance displays such diversity of structure and function except protein. Kama ambavyo tumeona classification of proteins according to functions, unakuta kwamba zina kazi nyingi. Lakini ya tatu, proteins account for many of the mechanical elements of living things, form parts of the subcellular membrane to participation in skin, bones, blood vessels, and tendons. Example, collagen and elastin provide strength and resilience of connective tissue such as skin and ligament. Kwa protein inatengeneza structure ya vitu vingi sana kwenye mwili. Lakini proteins are responsible for formation of enzymes. All enzymes unazojua zina catalyze reaction, they are protein in nature. Pia proteins are also the material responsible for movement of living organism in muscles. Kama ambavyo tumeona kuna myosin na actin filaments ambazo zinatumika katika muscle contraction and muscle relaxation, and they are protein in nature. Proteins are responsible for transporting many materials through the circulatory system, such as hemoglobin is used in the transportation of oxygen and carbon dioxide. Hiyo pia tumeshaiona kwenye classification of proteins according to function. Proteins form a major line of defense for vertebrates against foreign organisms and toxins. Example ni immunoglobulins and antibodies. Kwa hiyo immunoglobulins, kwa mfano tukazungumza mambo ya immunoglobulin M au immunoglobulin E au immunoglobulin G, hizi huwa zinahusika sana kwenye mambo ya fight with the organisms ambao huwa wanakuwa na enter the body pamoja na antibody. They can recognize and inactivate the foreign substance that gain access to the body. Proteins do always serve as food. Kwa hiyo pia protein ni chakula kama hivyo ambavyo tunakula maziwa, tunakunywa maziwa na tunakula mayai, ovalbumin, kwa ni food, source of food. Still other protein act as adjustable channel through which sodium, potassium and other ions pass from one side of the membrane to the other side of the membrane. Kwa hiyo hii hapa inasaidia pia katika transportation of the nerve impulse in the neurons, na pia hata kwenye different processes in the body. Protein pia zinafanya katika clotting ya blood zinazohusika ni proteins. The clotting of blood requires the interaction of number of different proteins. Lakini pia sita, proteins can also be used to provide the body with energy. Tata kwa respiration, about respiration of protein. Lakini pia keratinization is the function of protein, such as melanin in skin, hair and nails. Hizo zote zimefanywa keratinization by the protein. All in all, while cellulose is the chief structural material of plant, protein is the major structural material in animal. So this is the major or the chief function of protein. They are major structural material in animals. So don't forget to subscribe the channel, and in this video we are ending here. In the next video we'll start about denaturation, agents of denaturation and renaturation.
So denaturation and renaturation of protein and factors or causes of denaturation will be discussed in the next video. Most of the things which I've discussed here, they are asking in the exams direct. So just stay with me, subscribe the channel, share the video, and click the link in the description below to join my Telegram group. Thank you everybody, and let me wish you nice studies.